Ah. Eh. Ni kali bana. Sasa hii ni kitchen. This is the kitchen. So huko ni bathroom, si ndio? Kuiko sawa bana. Sasa hii ndio first bedroom. Master bedroom sasa. Hey. Nyumba iko sawa man. Nyumba iko sawa. Hii ni balcony. So ukitoka hivi bado unarudi nini? Kuna kabalkoni kingine hapa tena. Unarudi sitting room. Halafu so guys, as you have seen, this is the house.
been able to tour to this particular house, and it's not just this one, but we have a number of them. We have this one also. It is also vacant, and it's just the same house, as you can see. We have a number of houses. So right here at this particular wing, we only have 2 houses, A3 and A4. So, and then we go down. So as you can see, this house goes for 70,000 Kenyan shillings every month. So 70k per month. And we also have these ones. I don't know if these ones are, yes, they are still vacant as well. I think they are new houses, which are newly built. So, wow, they are just the same. The first one was just the sample to show you everything that you need to know. But as for now, this is your neighborhood. This is incredible. It's so big. It's a pretty good place. Water is running, as you have seen. Hey. Oh, stop here. Yes, unionyeshe pia. Oh. Wow. Hey, hapa ni unaweza chomea nyama hapa, si ndio? Oh, so unaweza weka vitu zako hapa hivi. So hii store ni ya hiyo nyumba. Kila nyumba iko na store yake. By the way, naona kuna wale wajamaa wa kuuma hapo juu. Lakini hawa wachokozangi mtu mpaka wachokoze. So hii unaweza weka hata ukiwa na house girl na utaki alale huko, hata anaweza lala hapa. Wow. Ya sawa. So kuanika manguo Wow. Okay. Maji nayo iko bana. Sasa maji ni ya mita, si ndio? Oh, kuna yani fresh na borehole. Oh. Na sasa hiyo wanalipa aje kwa mita? Hiyo nini rent, mambo na rent nilisikia ni 50. Alafu hiyo ingine ni ya service. Mambo na stima na maji. Okay. Hiyo yenye iko juu sasa. Hey, sawa bro. Sasa hii hata umefanya vizuri kunionyesha hii stock. Yeah. Sawa. Sasa acha sasa tupande. Sasa hizi Sasa hivi watu wawili wameingia. Oh, wawili tu. Wote ni 12. Sasa lakini surrounding iko poa, tena ni kwa barabara tu. Kwa barabara na imetulia. Bana. Sasa parking Oh, parking iko huko chini. Ni sawa. Mimi sioni kama kuna kitu kingine inafaa nichukue. Sawa. Sasa acha sijui kama